مرحبا. We're gonna deal with a lecture regarding to the lung and breathing system. So if we are talking about lung and breathing system, that means we're gonna continue for the previous lecture regarding to the how could exchange the blood by depending on the circulation of blood, especially the pulmonary circulation, which is dealing of blood between the lungs and heart. So when the blood travel from the heart to the lungs, there are several important functions. One of them is the interact of blood between the lung and specifically the alveoli اللي هي القصبات الهوائية and the arteries that comes from the heart in order to exchange the O2 and CO2, which is the carbon dioxide with the oxygen, to get the oxygenated blood and get an energy for the whole body again. The other function for a lung system is to maintain the blood pH, and you know very well what does that mean. So which is one of the jobs that is could be controlled by the lung and breathing system. The third one is the key element for voice production. عملية الحصول على الصوت during the speaking has to be done by depending on the breathing system. I mean the breathing system as all, because the entrance of air to the human body will be during the mouth or nose. And then the fourth one is the heat exchange and fluid balance. It could be considered one of the function how could exchange the heat between the inside of a human body and the outside, which is the environment, and making the heat of a human body getting outside through the breathing, specifically inhalation اللي هو الشهيق and exhalation اللي هو الزفير. There will be a balance of exchanging a heat from the outside, from the inside to the outside of the human body, and specifically in the lungs. So we're getting the main or the important functions of lung and breathing system in general as we get in now. Let's move on for what kind of gases that could we breathe and what's the benefit for each of kind of gases. Typically we breathe around 6 liters per minute. This is the flow rate of air comes inside the human body during the inhalation or the inspiration, عملية الشهيق. 6 liters per minute يعني كل دقيقة واحدة 6 لتر من الغازز تدخل إلى داخل الجسم. نسبة الأكسجين منها هي 1.2 liter oxygen per minute. And you know very well there are several kind or different kind of gases comes inside the human body. The main percentage of inhalation for air is the 80% of nitrogen and 20% of oxygen, which is to get in more precise percentage, instead of 80 is 78 nitrogen. This is approximate number or percentage for nitrogen, and 20.9
0.47% of O2. So there are others, but they are very little in compared with the nitrogen and oxygen, such as the argon and CO2 is also comes inside the human body during the breathing. These are the percentage, just getting in mind, are when we are dealing with the inhalation. And there is a different flow rate depending on the gender. So if we are talking about the rate of breathing for a human or for a man, it's 12 times per minute. However, for a woman, it's 20 times per minute. Another word for infants who are very child is 60 times per minute. إذا نقارن عندنا المقدار البريثنج خلال كل دقيقة 12 مرة تكون للمن للرجال اللي هم الأدلت، 20 مرة للومن اللي هي للنساء، و 60 times per minute هي للإنفنت اللي هم الأطفال الحديثي الولادة. During the breathing of infant, just to get in notes, when we look at them, we're gonna find them, they are breathing very fast, and there is physical reason for that. It's because of their body, it's growing up, and they are very small in size, even the organs such as the lungs and the heart, so they need a lot of oxygen to come inside their human. So that's why they need oxygen in compare with the adults to get in all the activities of the other organs in a human body. And sometimes maybe could people think that they have such a diseases, or there is something error in their breathing system. And just for your information, there is nothing like this idea. It's just a normal way to get a breathing for infants more than the adults. During the expiration or exhalation خلال عملية الزفير, we're gonna find all the 80% of nitrogen comes outside of a human body, and 16% of oxygen comes outside the human body, 4% of CO2 getting outside of a human body. And there are physical reason. There is a specific reason for this percentage. Let's start with the nitrogen. During the inhalation, there is 80% comes inside the human body, and then all these 80% getting outside the human body during the expiration. And this is the main reason for the cooling system of a human body, as I said in the second slide. It works, the nitrogen, it works to transfer the heat from the inside to the outside of the body. This is the main job for the nitrogen for to be getting during the breathing, and that gives a more responsibility and the more job for the breathing system to work as a heat transfer from the inside to outside, depending on the nitrogen. That doesn't mean oxygen or carbon dioxide doesn't work like the nitrogen to transfer the heat. They are working, but in such a lesser percentage, or not insufficient like a nitrogen. It depends on the natural product or the atoms and molecules of nitrogen, completely different than oxygen and CO2. So 16% of oxygen, it means that 4% get into the inside of a human body and transfer to the blood
to make oxygenated blood, and that blood goes to the heart again and then transfer to the whole body. So just a 4% make all the function of oxygenated blood, and 16% comes again outside the human body during the exhalation. 4% of CO2 getting outside of a human body, which is equal to the 4% of O2 during the inhalation, be absorbed by the blood and goes to the cells and the organs in a human body. And if you look at these numbers, these are just for your information, not required for such an specific numbers for exam or something like quizzes. You have to know all these numbers, and you're gonna get in knowledge how could the breathing system works, even in number of a percentage when the breathing works, or especially during the inhalation and exhalation. We breathe roughly 10 kilograms of air per day, not per minute. This is not flow rate. This is the magnitude of a breathing per day, which is 10 kilograms of gases comes to the inside of a human body. 2 kilograms of O2, and the lungs absorb about a half kilogram of O2 per day. So this is what is going on through the breathing per day. To understand the physics of a breathing system, we need to get in some information for the structure of a breathing system. As I said before, the nose and mouth are the main entrance for the structure of breathing, and then move on to the trachea, and then and the trachea is gonna be subdivided into two separate, which are the left and right branches, and each of them gonna continuous to the smaller and smaller branches into branchiolus over 23 levels of divisions, ending up with the structure looks like a ball, which are the alveoli. The alveoli be considered as the actual operating unit in the lung, and they have an average diameter going to be decreasing during the generation of the 16th to 23 of the division for the branches. In a human body or in human lungs, there are around 300 million of alveoli. Each one has a 0.2 to 0.3 millimeter of diameter as a ball، كقطر لحجم الكرة اللي موجودة لكل alveolus. قطرها بين 0.2 ل 0.3 من المليمتر كقطر. And the walls that are 0.4 micrometer in thickness, and this number is very significant for the diffusion of oxygen and carbon dioxide between the blood and the lungs during the exchanging of the oxygenated operation. So, as I mentioned, there is a subdivision of the trachea from the trachea ending up to the alveoli, around the 23 of subdivided levels. All these are be as actual units for the lungs. And the first, from the 0 level to the 4th level, will be considered as a gas flow through these vessels, ending up to the 17 from the 17 to the 23 is considered as a respiratory zone,
which is the gases diffusion. And there is a special equation for the diffusion in lungs, which is X is equal to 1/2 d square root of T, where d is the diameter of alveoli and the T is the square root of time for the which as required for the diffusion. Either the diffusion between الانتشار between of oxygen or carbon dioxide between the alveoli and the blood, or traveling from the alveoli to the outside of a human body through the exhalation. In the alveoli, as I mentioned before, which is considered as the one of the most important operating unit in pulmonary system and a breathing system, in alveoli there is a contact with the blood, where the blood is in a pulmonary capillaries, and the oxygen gonna be diffusion from the alveoli to the red blood cells. However, the carbon dioxide gonna be diffusion from the blood to the air inside the alveoli, and the circulatory system will transfer the O2 and CO2 from the heart to the lung. If you look at this picture and just get an idea how it does work, I mean the diffusion from the lung in general, within the alveoli there should be a specific pressure, and we know there is a general idea in physics, all the pressure gonna be transferred from the higher to the lower. So in the alveoli, after the inhalation, the partial pressure of O2 is 105 millimeter Hg. In pulmonary capillaries, inside the alveoli is 105 millimeter Hg. In pulmonary capillaries here, the partial pressure of O2 is 40 millimeter Hg. So it's going to be transferred from the higher pressure to the lower pressure, depending on the diffusion phenomena اللي هي ظاهرة الانتشار، أحد الظواهر الفيزيائية. ينتقل الضغط من الأعلى إلى الأدنى. بداخل الألفيولاي الضغط أعلى، هذه الألفيولاي اللي هي تحيط بها مجموعة من الأوعية الدموية اللي تنقل البلاد بعدين اللي يحتوي على نسبة أعلى من الأكسجين إلى الهارت. فلذلك تعتبر وحدة الرئيسية عن عملية التبادل الغازي الأكسشينج غازز هي اللانكس، وإلا باقي القنوات والتفاصيل مال الانتقال من التريكا للألفيولاي، التقسيمات 23 ليفل هاي فقط لانتقال الهواء إلى داخل اللانكس وينتهي بالألفيولاي. هنا ايش راح يصير؟ عملية increasing للبريشر اللي يتحول البريشر من داخل الألفيولاي إلى البلاد، ينتقل من 40 يوصل 100 ويوقف، ينتهي، ما ياخذ 105 كله، ومن ينزل 40 ويتوقف. هنا اكو نقطة جدا مهمة، ليش ما يتصفر البريشر؟ يعني ينتقل البريشر مال الأكسجين، نحكي عن الأكسجين بشكل خاص حتى الفكرة بعدين ناخذها للCO2. ليش؟ سؤال maybe one of you could ask why the pressure transfer from the higher to the lower as we said. ينتقل 105 كلها من الألفيولاي للكابيلاريز أو للبولمينري كابيلاريز. السبب هنا في حال لو انتقل البريشر كل الأكسجين من الألفيولاي إلى البولمينري كابيلاريز للأوعية الدموية، ايش راح يصير؟ راح يصير البريشر بداخل الألفيولاي زيرو، فيصير عندنا كولابس بالألفيولاي، يعني يصير عندنا عملية انكماش بالألفيولاي. نفس الحالة في حالة لو انتقل البريشر كله من الفازلز المن للألفيولاي، راح همنا هذا الفازل اللي هو قطره جدا قليل، وهنا ذكرنا الألفيولاي قطرها
0.2 أو 0.3 من المليمتر راح يصير عندنا كولابس، وبالتالي يصير التصاق بالجدران ويتوقف الفازل عن العمل. وهذه تحدث بالنسبة للأشخاص المسنين لأسباب بالعمر وليس لأسباب باختلاف الضغط. فإذا الانكريزنج لازم أكو يبقى كمية من الضغط داخل الألفيولاي، بنفس الوقت أكو كمية من الضغط بالبولميناري كابيلاريز. فالانكريزنج راح يصير هو موجود 40، راح يصير من 40 يصعد لل100 بالنسبة للO2 خلال عملية الترانسفير. نجي للCO2 بالألفيولاي. قلنا خلال البريثنج دخلت كمية من الCO2، وهذا السبب الرئيسي. ربما one of you could ask why there is CO2 comes inside the human body during the inhalation. حتى يحافظ على partial pressure of CO2 inside the alveoli. So the partial pressure of CO2 is 40 millimeter Hg, and in pulmonary capillaries is 46. So it's going to be transfer من البولميناري capillaries يتحول المن للأقل اللي هو للألفيولاي، وبالتالي تبقى كمية 40 من CO2 بداخل الكابيلاريز. بنفس الوقت 40 تتحول من 46 ل 40 ويصير عملية اكسليشن بازدياد أو بانتقال البريشر من اللور للهاير. Now we're gonna get in the physics of the alveoli itself. We have two different pressures. One of them inside the alveoli, we call it Pin, which is a pressure inside the alveoli, and there is a pressure outside the alveoli, which is P out. To get in the transfer of the O2 or CO2 from the capillaries to the alveoli and vice versa, we have to deal with the different pressure, which is equal to the pressure in minus the pressure out. حتى إذا نريد ندرس الفيزياء اللي جاي تصير بالألفيولاي، عندنا نوعين من الضغط. ضغط داخل الألفيولاي نفسه ناتج عن الغازز اللي موجود بالته واللي يسلط ضغط على كل الجدران، وضغط يسلط على الألفيولاي من خارجها، وبالتالي تحدث عملية الانتشار الديفيوجن فينومينا بالاعتماد على الضغط. يعني مبدأ فيزيائي يعتمد على مبدأ فيزيائي آخر اللي هو الديفيوجن يعتمد على البريشر different pressure. زين، الألفيولاي نفسها متكونة من جدار أو من غشاء membrane، اللي هو إذا نريد نمثلها الألفيولاي كبابلز أو such as swap bubbles، اللي هي مثل الغشاء اللي ناتج عن فقاعة الصابون. غشاء رقيق جدا يحتوي على مسامات يسمح لعملية exchanging of gases between the inside and outside the alveoli. إذا أكو pressure يأثر على هذا الغشاء أكيد راح يسلط tension، راح يسلط tension على من؟ على الممبرين of the alveoli. فالبريشر حتى ندرسه عندي بريشر خارجي وبريشر داخلي، اثنيناتهم يأثرون على نفس الغشاء، هذا الغشاء لنفترض للألفيولاي. اكو pressure comes from outside to the inside، واكو pressure comes from the inside to the outside for the same wall or for the same membrane. لذلك التنشن multiply by شنو؟ by 2، لأنه من اتجاهين، divided by R, which is equal to the radius of the alveoli. هذا قانون اللي هو different pressure اللي أدرسه بالعلاقة linear connective bubbles اللي هي بالنسبة للألفيولاي. وممكن أحول الألفيولاي إيش قد يسلط التنشن اللي هي الفورس أو force tension اللي هي قوة الشد أو قوة التأثير على غشاء الألفيولاي، حتى أعرف ممكن إنه إذا كان pressure from outside to the inside ممكن يسبب لي damage or ripping لغشاء alveoli. So it's a 2t multiplied by R. زين، الالفيولاي
membrane راح تحتوي من الداخل مكوناتها تختلف عن مكوناتها من خارج الخلية. خارج الخلية اكو فلويد، خارج الالفيولاي اكو فلويد، داخل الالفيولاي اكو فايبر اللي هو بخار ماء. فعندي علاقة بين الووتر وبين الاكسجين. لذلك لازم ندرس ظاهرة ثالثة اللي هي السيرفيس تنشن، وهو التنشن اللي يأثر على السوائل المحيطة بغشاء الالفيولاي. لمن أغير التنشن كممبرين على السوائل المحيطة بالممبرين، صار عندي كل تنشن راح يتحول إلى 2 جاما، وبالتالي صار القانون الدلتا بي is equal to P in minus P out, which is equal to 2 gamma. No, 2 gamma. This is wrong. It should be 4 gamma, where T is equal to 2 gamma, where T is replaced by 2. So it's gonna be 4 multiplied by gamma. The interference between the air and water, there is a specific number which is 7.2 multiplied by 10 power 4 Newton per meter, and you know this unit very well. So هسه عندنا صارت 3 قوانين لدراسة البريشر أو الديفيوجن باللانج. أول واحد هو الدلتا B is equal to P in minus P out. الثاني هو 2 multiplied by tension divided by R. الثالث هو 4 multiplied by gamma اللي هو الانترفيرنس، التداخل اللي يولد لي surface tension بين الووتر والاير divided by R، ومنطي الرقم للخاصية السيرفيس تنشن والانترفيرنس اللي هي بين السوائل اللي موجودة داخل الالفيولاي وخارج الالفيولاي. اعتبرنا الالفيولاي نوع من انواع البابل كمثال توضيحي. لذلك خلينا نستغل هذا المثال نفهم مفهوم آخر، انه في حال لو الالفيولاي افتراضا كانت مرتبطة مع بعضها، ولكن كل وحدة من هاي الالفيولاي يدخل تكون there is a kind of block بين alveoli number 1 و alveoli number 2. احنا ذكرنا باللانج تقريبا اكو 300 مليون alveoli، وهاي موزعة as a tree على شكل شجرة. وهذه الالفيولاي كلها مرتبطة مع بعضها. فريد ندرس الظاهرة في حال لو كان اكو بلوك بين نمبر 1 ونمبر 2. ايش راح يصير في حال اكو بلوك بين هاي 300 مليون؟ يعني كل وحدة تاخذ كمية من الغاز اللي يدخل وما توزع بشكل متساوي باستخدام خاصية الأواني المستطرقة، إذا فاهميها، إنه البريشر يتوزع لمن يكون المداخل كلها مفتوحة. في هذه الحالة راح يكون البريشر بالالفيولاي رقم 1 اللي هي تكون أقرب للتريكة بالليفل مثلا 18 بالليفل 19. زين، راح تاخذ بريشر أعلى وبالتالي الريديوس يكون أكبر، في حين الالفيولاي اللي تكون بنهاية التري راح تاخذ بريشر أقل وبالتالي الريديوس يكون أقل. وعدم الانتظام بالنسبة للبريشر والريديوس لكل هاي 300 مليون الفيولاي راح يسبب مشكلة بعملية الاكسشينجينج للغازز ويا البولمينري اللي مرتبطة بيها، لأنه كل أوعية دموية دقيقة أو أوعية دموية شعيرية مرتبطة داخلة على الفيولاي وحدة معينة، كل وحدة داخلة على وحدة. فيصير هنا عملية الاكسشينجينج للغازز راح تختلف عن هنا، وبالتالي البرسنتج اللي ذكرناها راح تختلف تماما من الفيولاي إلى أخرى. لذلك هذا راح يسبب مشكلة.
هذا اللي يوصلنا فكرة في حال لو اكو اي بلوك يصير بين بالتري مال الالفيولايز, that will be a big problem and there will be a kind of diseases that has to be surgically resolved to get in the normal way. بالحالة الطبيعية انه كل البريشر should be distributed on the all alveoli at the same magnitude, and then getting the pressure from the all different alveoli and the radius should be at almost the same or approximately same. So alveoli is not that that as just I mentioned is equal or the same as as an example the bubbles. Is completely different because the inner wall of alveoli coated with the thin layer of water, and that is why we mentioned in a previous slide there is interaction between the air and the water, specifically, and if there is exchanging of oxygen and CO2, and there is a specific pressure between inside and the outside of the alveoli. We have mentioned there is specific physical property خاصية فيزيائية اللي هي الجاما وهي اللي تمثل الانتراكشن, and there is a number for this kind of property, رقم خاص لكل نوع من أنواعه يعطى أكيد بالسؤال إذا اختلف النوع الانتراكشن other than water, فلدراسة different pressure of alveoli. هذا ما يحدث inside the lung, ما اللي يصير عملية exchanging للغازز inside the lung itself. How about with the physics of breathing, the lung itself, what's happening for the lung itself to work as a breathing system? First, each lung is surrounded by a sac membrane within thoracic cavity. There is a sac membrane, يعني غشاء دهني يحيط باللنج, وبالتالي اللنج مرتبطة بثوراسيك cavity بالقفص الصدري. That is meaning there is a ribs اللي هي الأضلاع, and there is a diaphragm اللي هو الحجاب الحاجز. عملية الاكسشينجينج للغازز اكو عوامل تساعد بهذا الموضوع. شنية؟ أول شيء الريبس give external pressure, تنطي ضغط إضافي لللungs حتى يصير عملية smooth transfer of gases from the lungs to the trachea outside, and at the same time from the outside to the inside of the lungs. And there is a diaphragm which works at the same time, where the ribs works as a given external pressure during the breathing, and gives more forces from the lower or the underneath of the lungs to the upper side, which is in direction of a trachea. And these are external factors could affect the breathing and give a smooth breathing during the changing the gases in inhalation and the exhalation. The other subject which is related to the breathing system is the sound and the physics of sound. And we mentioned one of the function is the producing of sound. The physics of sound, which is very important for speaking as well as for the hearing system. And you know, all the sound is a kind of a mechanical wave that's produced by vibrating bodies.
and if there is any vibration of body gives a mechanical wave such as a sine wave of distribution for different kind of frequency and wavelength, and these are physical properties of a sound. So there are two important characters of sound to be here. One of them is the intensity. The intensity which is determined by the magnitude of compression and refraction، عملية الانضغاط والتخلخل اللي يصير بالموجات الصوتية اللي هي موجات ميكانيكية. هذا ال first characterization. The second one is the frequency, which is determined by how often of compression and refraction take place ممكن أنه تحصل، and the frequency could measure in a cycle of per second اللي هو يعتبر الفريكونسي مقلوب الزمن، لأنه عملية السايكل of time ينطيني measurement للفريكونسي. هذه الخاصيتين تحدد طبيعة الساوند. So materials could affect on the properties of sound as a mechanical wave transfer through the materials. Just an example, at 20 Celsius on the environment, the sound could travel with a velocity of 3 multiplied by 10 power 4 centimeter per second. And most of the students making mistake when they ask what is the speed of sound and what is the speed of light. The speed of light is 3 multiplied by 10 power 8 meter per second. The sound is 3.3 10 power 4 centimeter per second. In a water, the sound travels by a velocity of 1.4 10 to power 5 centimeter per second. So in general, there is a relationship between the frequency, wavelength, and the speed of propagation of sound. This kind of unknown equation could connect between the speed of sound related to the whatever the constant should be the wavelength and the frequency. The total pressure for the sound wave is given by this form. P is equal to PA plus P naught sine 2 pi Ft. Sine 2 pi Ft is the wave, the structure of mechanical wave of sound, where the PA is the impedance of air pressure, P naught is the maximum pressure change due to the sound wave. And the intensity of pressure, the intensity of sound is given by the equation P naught square divided by 2 rho V, where rho is the density or of the material or the environment, such as water or the air. The hearing sound is between 20 to 20 kilohertz as a frequency. الصوت المسموع يتراوح بين 20 إلى 20 ألف هرتز، هذا اللي ينسمعه. ولكن أكو نوع من الصوت أو different kind of sound wave اللي هي ultrasonic wave، وهاي تم استخدامها there is a medical application for this physical properties of sound wave, which is between 1 to 10 megahertz as a frequency. These are called ultrasonic waves, and because they have a short wavelength, they have a higher frequency than the hearing sound. However, they have a short wavelength, so depending on the properties of refraction and the absorption by the tissue, we get in a visible image, and this visible image could be useful
in medical field, and especially to display if there is such as a problem and in different kind of heart or fetus could gives any kind of motion in this kind of organism, and this phenomena called the Doppler effect of ultrasonic waves. For absorption and refraction, we're gonna get the equation that could works in physics for absorption or attenuation of the sound, اللي هو قابلية الاختراق وقابلية الامتصاص للصوت, where for the sound is A as a function of Z is equal to A, where Z is equal to 0 exponential minus gamma Fz. For light, I less Z is equal to I, Z is equal to 0 exponential minus alpha light is multiplied by Z. Here is the frequency, here is the material. ناخذ الفكرة. بالنسبة للابزوربشن ذكرت أني أنه عندنا من أهم التطبيقات الطبية للموجات الصوتية. احنا مو بس الحصول على كيفية إنتاج الصوت بالاعتماد على البريثنج سيستم، شلون الإنسان يطلع يخرج صوت لمن يتكلم، أو شلون يسمع صوت لمن يصير أكو صوت بالبيئة المحيطة به. أكو تطبيق لخاصية الحصول على الصوت، وهو تطبيق الموجات الفوق صوتية بتصميم أجهزة تنطي صورة visible image بالاعتماد على الشورت ويف لينث اللي حصلناه من هذا الرينج للفريكونسي. يعتمد على مقدار كمية الصوت الموجات الصوتية اللي تم امتصاصها من قبل التشيو، النسيج اللي موجود بالأورغانيزم اللي يحتاج فحصه، ومقدار الصوت من يدخل للجسم من المصدر، جزء من عنده يمتص يتم امتصاصه، والجزء الآخر لا، يكون بعملية ريفلكشن عملية انعكاس للصوت. فبالتالي الجزء الممتص تنطيني بالعلاقة ويا الريفلكشن تنطيني صورة للأورجن اللي نسوي له فحص. في مكانين مهمين، انه ممكن مو بس انطي صورة ثابتة، وانما صورة للحركة اللي تدخل اللي تكون بداخل الجسم في منطقتين اللي هي الهارت بالقلب والرحم. هذه الظاهرة بالنسبة للموجات الفوق صوتية تسمى بالدوبلر إفكت، اللي هي ظاهرة دوبلر. وممكن يعني كهوم ورك تدرس أو تعريف شنو ظاهرة الدوبلر. عملية الاختراق للصوت الاتنيويشن أو الاتنيويتد، وعملية الابزورشن تكون على ضوء معادلات فيزيائية اللي هي هاي. بالنسبة للموجات الصوتية، الأي اللي هي كسعة للموجات الصوتية لمادة معينة، قد تكون أي مادة معينة نريد ندرس قابلية الاختراق أو قابلية الامتصاص، تشيو بالجسم، بلاد، مادة محيطية ماتيريال، قد تكون حديد، خشب إلى آخره. بالعلاقة ويا الأي where z is equal to 0، يعني السعة الموجات، انتقال الموجات الصوتية بالهواء هنا multiply by exponential الجاما للساوند، هو خاصية الصوت اللي هي نفس الانترفيرنس اللي ذكرناه من الساعة، multiply by الفريكونسي اللي هو ايش قد التردد اللي جاي ادرس به لانتقال الموجات الصوتية. بالنسبة لللايت هو الانتنسيتي، الشدة للموجات الضوئية في مادة معينة مساوي إلى الشدة في الموجات الضوئية بالهواء اكسبوننشال ماينس اللامدا لللايت، هي خاصية الفيزيائية لللايت، في الثيكنس لهذه المادة اللي هي ايش قد الثيكنس بالنسبة لهذه المادة. وراح ناخذ مثال أو قد يكون عليها سؤال لدراسة المعطى، سواء كان بالنسبة للضوء أو بالنسبة للصوت. عملية إنتاج الصوت، السبيتش برودكشن، شلون عملية التحدث تصير؟ how could we
given sound during the speech. First of all, the lungs, an airstream mechanism through the trachea specifically, could give a compression للصوت للموجات الصوتية لحركة الwave of sound, and the larynx phenomena أو فون بالنسبة للميكانيزم ينطي compression and turns into the pause for the exhalation. فبالتالي عملية انضغاط الموجات الصوتية، وبالتالي نعطيها أو يعطى مجال لها بالتريكة أنه تتحرك، راح ينطيني الساوند ويف اللي هي الموجات الجيبية للحصول على عملية إنتاج الصوت. These waves could move through the membrane and primary receptors حتى يتحسسها الجسم. هنا خطوات توضح انه شلون ينتقل الصوت من اللانجز خلال عملية البريثنج، يصير بكمبريشن بهاي المنطقة اللي هي بعدين تحول الى الرينكس اللي هي المكان اللي يصير ب opening للساوند ويف حتى ننتج ساوند ويف، وبالتالي ينتقل الى التراكت تيوب اللي تنطيني السبيش ساوند. The hearing system. There are 4 steps to get in hearing system in physics. One of them, when the sound getting inside or enters the outer ear, where the air comes to the 3 different parts: the outer ear, the middle, and the inner ear. المين section اللي هو يتمثل به الفيزيكس هو in between اللي هي الميدل. And there, because السبب انه there is kind of 2 kind of bones that makes the sound be compromised, and there is oval اللي هو بهذه المنطقة اللي movement through the oval window generate the compressional sound of wave، وبالتالي تحسسه الريسبترز اللي موجودة للحصول على الموجات الصوتية خلال هذه النقاط. شكرا لإصغائكم لهذه المحاضرة، وفي محاضرات قادمة راح تكون تتعلق بالراديشن واستخدام الأجهزة الطبية في التشخيص.